Buenos dias! Today is the last day of the SM 3-day sale plus 1 extra day. Timing gayud kay sweldo since it's April 15. So, we took Pio and Pia out on a date para experience tamen sila kunel mascot parade del SM City Min Pro and Tamira ustedes tan ano sila, tan labing-labing sila while we were on our way. Ayan. So, bonito kayo basta siya ng mga hermano-hermana, no? Kay siya na ba kentan love each other. So, upon arriving at SM City Min Pro, oh, sino ka dyan? Naka-shades pa and naka-jacket, syempre. Kasi fully air-conditioned, LSM City Min Pro. So, entraya kami. The guards are very courteous and bembale gayud LSM City Min Pro. So, amazed gayud si Pio and Pia. And, sa mga tiyempo, tabus kaya kami kunel mga mascot. So, na ground floor pa lang, pwede kami mira kunel mascot del Hapchan. Ayan, o diba tabayla pa sa si Pio, yatra kaya dayon, and then si Pia medyo, medyo siya nila miedo, daw sila sa mga anak, tatsa na tamin miedo ng mga mascot, but eventually, naman sa sila, they get accustomed to it, so dapat expose po sila para si man birthday ustedes na mga shows or entertainments na chine mascot, hindi sila ay chine miedo. So there, yatra kaya si Pio, syempre, atra ka tamin si Pia for photo taking. O, diba? Syempre, photographer sa mga nana. And after which, ay subiyak kami, yan, elevator kami, at pa si Pio, what happened? So, amazed ele. So, there. And, hindi pa si Ali kami abaha because tala daw na 4th level mga mascots. Ayan. Hi po na mga, yan, hi ka namon. Ali na elevator del SM City Min Pro and tan help kumigo kay Dos Bilog gayud yung tagara bata. Ayan. So, amo sa bubali ng mga Sambuangueño. We help each other maskin no konosihan. And now, the moment that Pio and Pia has been waiting for. Ayan. Taliya gayud el mga mascot del SM City Min Pro. So, si Pio, since mahilig ele na dinosaur, kunal dinosaur ele tabus ka, and then si Pia, tabus ka kunal unicorn. Actually, there are a lot of other mascots available. And, todo dia del sale, talisa sila from 10 to 12 and 2 to 4. So, sino'y pa ustedes andaya ustedes, and please bring them aki na 4th floor, kaya siya na tamen on the pwede man photo na parang under the sea ustedes. Ayan. So, very, very nice. And, syempre, we want to collect memories more than material things. Siya na best, tapensa kita, si taliba kita ako ng mga bata pa siya, nasisitag at grandesen, but actually, kids are very easy to please. Isa lang mga simple ansina, pwede sila pila ko dahil mga favorite mascots is a big factor. And you don't need to really buy expensive things to make them happy. Plus factor yan lang si Chanel Celeste Extra, and I'm sure your kids will understand if ever you will not be able to buy them exactly what they want. Ayan. So, explanation lang kat sa mga badi. And there, tami naman ustedes, si Pio, aligaga, kay Dos Bilog gayod. Dahil das yung favorite characters, taligat ko nila, and pahag gayod ele, hag-hag gat ele ko na mga mascot. So, siya tamin octopus, siya heart, and a lot more. So, basta, ustedes mga anak will surely enjoy. And siya tamin sa mga mini booth, tanbay, or tapos ustedes man buy mga items, and actually, yan siya, dali para, siya na pa dali goodies, LSM City Min Pro, while we were there. So, yan, take taman kami time and opportunity to take photos here para at least, kasi sa si Pio and Pia, mahilig sila man check nila mga photos del baby pa sila and all. So, at least, manado ko nila ko sa pwede mandamira. Ayan. So, manadatamin mga kids and even kids at heart at taman naman picture na mga mascot and even Alina space na 4th level. O, diba? Si Pia, very ate gayud, tan alaga at likong Pio while we were there. So, ele gayud del tahila-hila kun Pio, kay baka kore-kore onde So, we would like to also thank all of the staff of SM City Min Pro and mga guards, kay syempre medyo salaway yun ang mga bata, pero they are really very attentive and very, very helpful.
And syempre, SM is a kid-friendly mall. Ayan. O, diba? Only hugs. Thank you también po na todo mga staff, Natalie Adentro del Mascot, because they were very, very patient. Ayan. So, Eseka Goodies tan miniyo, yadala sila ng mga bata. Thank you so much. Highly appreciated. Sabi a ustedes. And then, try tamen kami at Pororo drink available sa dentro del SM City Minpro. And syempre, yan budol si Mami Badi and yakong pratoys kunel dos bata. So, amo lang sa mga ganap na di amon Sunday. Ayan, hope you could visit SM City Minpro last day of their 3-day sale plus extra day today para at least happy Eldostedes mga kids. Thank you for watching and see you on our next video. Bye!